Sai Ram, Sandhya, or Sharath, anyone. So Git Hub account create చేశారు ఎవరైనా? నేను చేశాను. Yeah, okay. So మీ ఇంటర్నెట్ స్టేబుల్ గా ఉంది కదా? I mean like ప్రాబ్లం లేదు కదా ఇంటర్నెట్ తోటి? లేదు. Yeah, okay. So ఈ రోజు నేను బేసిక్ గా థియరిటికల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ లైక్ నార్మల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, ఓకేనా? ఓకే. సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నా ల్యాప్టాప్ లో కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అయ్యింది. సో అగైన్ నుంచి కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, ఓకేనా? ఓకే. యా, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. యా, ఓకే, సౌండ్స్ గుడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గిట్ హబ్ లోకి లాగిన్ అవ్వండి. ఓకే, యా, సో గిట్ హబ్ లోకి లాగిన్ అయ్యారు కదా? ఆల్రెడీ ఓకే, సౌండ్స్ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు సో గూగుల్లోకి వెళ్ళండి. సో గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి గిట్ క్లయింట్ ఇంకొక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయండి, నెక్స్ట్ ట్యాబ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి గిట్ క్లయింట్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, సో గిట్ క్లయింట్, గిట్ క్లయింట్. ఓకే, ఎంటర్ చేసేది. ఓకే, డౌన్లోడ్ గిట్ SCM అని వచ్చింది ఇక్కడ. క్లిక్ చేయండి. సో SCM అంటే ఏంటి? సో SCM అంటే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సో లాస్ట్ సెషన్ లో ఏం చేసాము మనము? సో ఏ సిస్టమ్ లో అయితే అంటే సో ఫస్ట్ మనము ఒక డెవలపర్ ఉంటాడు. సో డెవలపర్ సిస్టమ్ లో కంపల్సరీగా గిట్ క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో వన్స్ గిట్ క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మనము పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి వర్షన్ కంట్రోల్ ఎనేబుల్ చేయగలుగుతాము. సో నిన్న మనం థియరిటికల్ గా చూసాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటి మనము లైనెక్స్ లో చేసాము, ఓకేనా? సో సేమ్ థింగ్ మనం లైనెక్స్ లో చేసాము. సో ఈ రోజు ఏంటి అంటే మనం విండోస్ లో చేస్తున్నాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్. ఓకే, సో వన్ సెకండ్ ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. క్లిక్ చేయండి అక్కడ, క్లిక్ హియర్ టు డౌన్లోడ్ ఉంది కదా. జస్ట్ 3 MB 4 MB ఉంటుంది అంతే. 7 MB ఉంది ఆల్మోస్ట్. ఓకే, అది ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. ఒకసారి ఇన్స్టాలేషన్ విజార్డ్ కూడా చూపించండి స్క్రీన్ షేర్. ఒకసారి చూడండి. వన్ సెకండ్. ఒకసారి మినిమైజ్ చేయండి బ్రౌజర్ లో. సో బేసిక్గా నెక్స్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. కాన్ఫిగరేషన్ చేసేది ఏమీ ఉండదు అక్కడ. ఓకే, బట్ ఓన్లీ బ్రౌజర్ మాత్రమే విజిబుల్ అవుతుంది. ఇది కావట్లేదా? ఓకే, రావట్లేదు. సో ఓన్లీ మీరు బ్రౌజర్ సెలెక్ట్ చేశారు. బ్రౌజర్ బదులు మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ స్టాప్ చేసి స్క్రీన్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, no problem. Next. నెక్స్ట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్. సో ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు మనకి గిట్ క్లయింట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం అనమాట మనం. ఓకే, సెకండ్ గైస్ నేను ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను మీకు స్లాక్స్ గ్రూప్ లో. 1 సెకండ్.
ఓకే. సో క్లోజ్ చేసేయండి, ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, క్లోజ్ చేసేసేయండి. ఓకే, సో 1 సెకండ్. సో ఇప్పుడు గిట్ ఓపెన్ చేయండి. సో గిట్ బ్యాష్ అని ఉంది కదా. సో గిట్ బ్యాష్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకి గిట్ బ్యాష్ అనమాట ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో మనం లోకల్ గా మనం లైనక్స్ కమాండ్ లో ఏదైతే చేసామో అది కంప్లీట్ గా మనం ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ గూగుల్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ఓకే, విజువల్ స్టూడియో కోడ్, ఎస్. ఓకే, సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ క్లిక్ చేయండి. సో దీన్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేయండి. సో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది చూడండి. సో గైస్, బేసిక్ గా మనం టూ టూల్స్ ని కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, సో ఒకటి వచ్చేసి విజువల్ స్టూడియో కోడ్, ఇంకోటి వచ్చేసి గిట్ క్లయింట్. సారీ. సో బేసిక్ గా మనకి లైనక్స్ సిస్టమ్ లో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయలేము. ఓకే, లైనక్స్ సిస్టమ్ లో మనం కమాండ్ లైన్ ద్వారానే చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ విండోస్ లో ఏంటి అంటే మనకి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ద్వారా మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అనమాట గిట్ ని. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేసాను, ఇన్స్టాల్ చేసేమంటారా? యాక్సెప్ట్, నెక్స్ట్, ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో నేను గిట్ క్లయింట్ ప్లస్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్స్, ఓకే, 2 లింక్స్ నేను మీకు స్లాక్ ఛానల్లో షేర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, గిట్ క్లయింట్ ఫర్ విండోస్. ఓకే, సో అది అలాగే ఉంచండి. 1 సెకండ్, నేను చెప్తాను. డౌన్లోడ్. ఓకే, 1 సెకండ్, నేను లింక్స్ షేర్ చేస్తున్నాను మీకు. ఓకేనా, సో ఇది వచ్చేసి మనకి గిట్ క్లయింట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ఓకే, the Visual Studio Code. Okay, 1 second, guys. Okay, so 1 second. So మీకు సో స్లాక్స్ ఛానల్లో షేర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో నార్మల్గా ఇక్కడ మనకి గిట్ బ్యాష్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా. సో బేసిక్ గా మనం ఇక్కడ నుంచి అయినా సరే మనం గిట్ కమాండ్స్ అన్ని రన్ చేయొచ్చు. లేదు అనుకుంటే మనం ఆల్రెడీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి, సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ నుంచి అయినా సరే మనము కమాండ్స్ అన్ని రన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్, ఓకే, ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్ ని క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేశారు కదా. ఓపెన్ చేసాక ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే డార్క్ సెలెక్ట్ చేయండి. లైక్ జస్ట్ ఇది ఒక థీమ్ అనమాట, అంతే. మీకు ఏ థీమ్స్ కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసేయండి. డార్క్ సెలెక్ట్ చేయండి, డార్క్. సో డార్క్ సెలెక్ట్ చేశారు కదా. సో నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేయండి. అక్కడ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అని ఉంది కదా, పైన గెటింగ్ స్టార్టెడ్, క్లోజ్. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఫుల్ మాక్సిమైజ్ చేసేయండి స్క్రీన్. మాక్సిమైజ్ చేసేయండి. Visual Studio, 1 second, it's gone. Visual Studio Code. Okay, maximize చేసేయండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో ఫైల్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఫైల్లోకి వెళ్ళేసి సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం వర్కింగ్ డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేయాలా. సో వర్కింగ్ డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ని విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఓపెన్ చేయాలి మనం. ఓకేనా, ఓకే, సో విజువల్ స్టూడియో, సో ఓకే, సో డెస్క్టాప్ మీద మీరు వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అని చెప్పేసి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. సో గైస్, ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అనే కాదు, మీ కన్వీనియంట్, మీకు అవైలబుల్, మీ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటే అక్కడ చేసేయండి. ఓకే, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఆర్ వర్కింగ్ స్పేస్, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, వర్కింగ్ DIR, ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియో కోడ్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఇక్కడ ఫైల్, ఓపెన్ ఫోల్డర్. ఓకే, డెస్క్టాప్, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, సెలెక్ట్ ఫోల్డర్. ఓకే, అక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఎస్, ట్రస్ట్ ద ఆథర్. ఓకే,
యా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి బేసిక్ గా మనకి ఇప్పుడు మనం వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు ఈ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్? సో గిట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో గిట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఏంటి, మనకి గిట్ బ్యాష్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో గిట్ బ్యాష్ అనేది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో మనకి ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది అనమాట. సో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో గైస్ వన్స్ ఒకసారి టెర్మినల్కి వెళ్ళండి. సో టెర్మినల్ క్లిక్ చేయండి. పైన 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 టెర్మినల్ ఉంది కదా మనకి. ఎస్, న్యూ టెర్మినల్. ఓకే, సో ఇక్కడ న్యూ టెర్మినల్ రాగానే మనకి ఫస్ట్ పవర్ షెల్ వస్తుంది. సో పవర్ షెల్ కాకుండా ఇక్కడ పవర్ షెల్ పక్కన ఒక డౌన్ యారో మార్క్ ఉంది చూడండి కింద. టెర్మినల్ రైట్ సైడ్ పవర్ షెల్, డౌన్ యారో మార్క్ క్లిక్ చేయండి. డౌన్ యారో మార్క్. ఎస్, సో ఇక్కడ చూడండి గిట్ బ్యాష్ ఉందా. సో గిట్ బ్యాష్ సెలెక్ట్ చేయి. సో ఎప్పుడైతే మనం గిట్ బ్యాష్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామో సో దెన్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టెర్మినల్ అంతా కూడా మనకి గిట్ బ్యాష్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ గిట్ ఇనిట్ అని టైప్ చేయి. సో గిట్ స్మాల్ లెటర్స్ కంప్లీట్ గా స్మాల్ లెటర్స్. కమాండ్స్ ఏదైనా సరే స్మాల్ లెటర్స్ లోనే టైప్ చేయాలి మనం. సో గిట్ స్పేస్ INIT. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇనిషియలైజ్డ్ ద ఎంప్టీ గిట్ రిపాజిటరీ అండ్ సో అండ్ సో డైరెక్టరీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒకసారి వర్కింగ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళండి. వర్కింగ్ డైరెక్టరీ డెస్క్టాప్, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఏంటి .git అనే ఫోల్డర్ కనిపించట్లేదు. ఓకే, ఒకసారి వ్యూస్ లోకి వెళ్ళండి. వ్యూస్ పైన వ్యూస్ అని ఉంది కదా పైన. యా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే హిడెన్ ఐటమ్స్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి. హిడెన్ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి .git అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకేనా? ఒకసారి .git ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళండి. నిన్న మనం చూసాము, ఇదంతా లైనక్స్ లో చూసాము. ఓకేనా? సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం విండోస్ లో చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి ఇప్పుడు. ఓకే, జస్ట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ మినిమైజ్ చేసేయండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, ఈ డైరెక్టరీలో మనకి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం బేసిక్ గా మనము. సో గైస్ ఇక్కడ ఈ గిట్ బ్యాష్ లో ఏంటంటే మనం లైనక్స్ లో వాడే కమాండ్స్ అన్ని కూడా మనం గిట్ క్యాష్ లో వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? బట్ సిన్స్ మనం ఎడిటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఓకే శరత్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. ఇక్కడ న్యూ ఫైల్. ఓకే, ఒకసారి మీరు రండి. ఇక్కడ సైడ్ కి వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అని ఉంది కదా మనకి. సారీ, ఇందులో ఈ వర్క్ డైరెక్టరీలో ఇక్కడ మీకు ఫైల్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఒకటి. ఫస్ట్ క్లిక్ చేయండి. న్యూ ఫైల్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, index.html అని ఇవ్వండి. index.html. జస్ట్ సైడ్ క్లిక్ చేసి ఫైల్ సేవ్ అయిపోయింది. ఫైల్ సేవ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో అయితే ఒక కొత్త ఫైల్ యాడ్ అయింది అనుకోండి. సో కొత్త ఫైల్ యాడ్ అవుతే మనం ఇమీడియట్ గా చేయాల్సింది ఏంటి, గిట్ స్టేటస్. ఓకేనా? సో గిట్ స్టేటస్ చెక్ చేయాలి కదా మనం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కింద గిట్ స్టేటస్ అని చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉంది మనకి? అన్ట్రాక్డ్ స్టేజ్ లో ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక కంటెంట్ యాడ్ చేయండి. సో కంటెంట్ యాడ్ చేయండి. నేను కంటెంట్ H1 న్యూ ఫైల్ యాడెడ్ సంథింగ్ ర్యాండమ్ కంటెంట్ రాసేయండి ఏదో ఒకటి. సో న్యూ ఫైల్ యాడెడ్ సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసేయండి. సేవ్స్ కంట్రోల్-S. సో ఫైల్ సేవ్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ లోకి రండి. గిట్ స్టేటస్. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి మనకి బేసిక్ గా index.html. ఓకే, అన్ట్రాక్డ్ స్టేజ్ లో ఉంది. ఓకే, బిఫోర్ కమిట్ అనమాట. సో బిఫోర్ కమిట్ చేయకముందు సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే మనము ఓకే, సో 1 సెకండ్. సో మీరు అలాగే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? షూర్. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఇక్కడ వరకు మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మనకి కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ లో మనం గిట్ క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ లో గిట్ క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసేసి మనం బేసిక్ గా ఒక విజువల్ స్టూడియో ఒక ఎడిటర్ ని తీసుకొని మనం కాన్ఫిగరేషన్ అంతా తీసేసుకొని ఒక వర్కింగ్ డైరెక్టరీకి. ఓకేనా? ఒక వర్కింగ్ డైరెక్టరీకి మనము వర్షన్ కంట్రోల్ ఎనేబుల్ చేసాము.
ఓకే, సో ఇది ఫైన్. సో గైస్ ఇప్పటి వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా మీకు? ఎనీ డౌట్, ఈవెన్ చిన్న డౌట్ అయినా సరే ఒకసారి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనేది ఎడిటర్ అనమాట. అది బేసిక్ గా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ని ఐడిఈ అంటాం మనం. ఐడిఈ అంటే ఇంటరాక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనమాట. ఓకే, జావాకి ఎక్లిప్స్ లాగా. జావాకి ఎలా అయితే ఎక్లిప్స్ ఉంటుందో బేసిక్ గా బేసిక్ ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట మనం. సో కోడ్ అనేది డెవలప్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో జస్ట్ అదొక ఎడిటర్, మనకి టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా అలాగే. ఓకేనా? సో 1 సెకండ్. సో సంధ్య, ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? సంధ్య, సాయిరామ్. ఓకే, సో ఫైన్. ఓకే, సో సి ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ మనకి మన లోకల్ సిస్టమ్ లో మనం వర్షన్ కంట్రోల్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి, మనం దీన్ని ఇక్కడ మన లోకల్ సిస్టమ్ లో ఏముంది, మనకి లోకల్ రిపోజిటరీ ఉంది. ఓకే, సో లోకల్ రిపో ఉంది. ఓకే, లోకల్ రిపోజిటరీ అనేది మనకి ఇక్కడ సిస్టమ్ లో ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ రిపోజిటరీని మనం క్లౌడ్ లోకి పుష్ చేయాలి. ఓకే, ఈ రిపోజిటరీని మనం రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి పుష్ చేయాలి. సో రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటే ఏంటి, గిట్ హబ్ అకౌంట్. సో రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటే ఏంటి, గిట్ హబ్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ అనేది ఓకే రిమోట్ రిపోజిటరీకి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో బట్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, బికాస్ సి ఇదంటే మన లోకల్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనకి తెలుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ గిట్ హబ్ అకౌంట్ కి ఓకేనా, బట్ ఈ గిట్ హబ్ అకౌంట్ అనేది మన సిస్టమ్ తో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలా? సో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి? సో కమ్యూనికేషన్ చేయాలి అంటే మనం గిట్ హబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే యూజర్ నేమ్ వస్తుందో, ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఏదైతే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వస్తుందో, సో ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని మన లోకల్ రిపోజిటరీలోకి గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. Okay, which is nothing but user configuration. Okay, so user configuration చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేస్తాం అనేది మీకు డాక్యుమెంట్ షేర్ చేశాను. 1 సెకండ్ గైస్, 1 సెకండ్, మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేశాను నేను. డెస్క్టాప్, LWPLabs, this one, GIT tasks. సో ఇక్కడ చూడండి, సో కాన్ఫిగరేషన్ బిట్వీన్ ద లోకల్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఏంటి మనకి, సో గ్లోబల్, సిస్టమ్, లోకల్, సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా? సో లోకల్ యూజర్, సిస్టమ్ యూజర్ అంటే సో ఈ రెండు వచ్చేసి మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో మనకు అవసరం లేదు. సో మనం ఏం డైరెక్ట్ గా మనం గ్లోబల్, ఓకే, సో గ్లోబల్ యూజర్ ని కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో బిఫోర్ గ్లోబల్ యూజర్ ని కాన్ఫిగరేషన్ చేసే ముందు, ఓకే, బిఫోర్ గ్లోబల్ యూజర్ ని కాన్ఫిగరేషన్ చేసే ముందు అసలు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఎవరైనా ఉన్నారా? సో ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఉన్నారా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి అంటే we need to use git config list. ఓకే, సో git config list అన్నమాట. సో git config -list. ఓకే, సో git config -list. ఓకే, సో git config -list. సో ఎప్పుడైతే మనం git config -list అని చెప్తామో, సో it will show the configuration. Will show the configuration file. Guys, definitely interview question. Okay na? So మీరు okay, so definitely there are n number of questions and different way scenarios లో మనకి ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు. ఓకేనా? సో గిట్ క్లయింట్ ని గిట్ హబ్ ని మనం ఎలా కమ్యూనికేషన్ చేస్తాము? ఓకేనా? సో క్లయింట్ బేసిక్ ఇప్పుడు గిట్ క్లయింట్ గిట్ హబ్ తో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? సో ఎక్కడ మనం సో బేసిక్ ఏ ప్లేస్ లో మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము? ఓకేనా? సో బేసిక్ ఒక యూజర్ నేమ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి? ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది డెఫినెట్ గా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకేనా? సో బీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా? యా, సో నౌ శరత్ ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో గిట్ కాన్ఫిగ్, ఇక్కడ మీరు గిట్ కాన్ఫిగ్ ఓకే -list జస్ట్ ఎంటర్ చేసేయండి. యా, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ మీ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా వచ్చింది అనమాట మనకి. సో బేసిక్ గా కొంచెం ఈ టర్మినల్ ని కొంచెం పైకనండి మీరు, ఇంకొంచెం. యా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి ఎక్కడ కూడా
కాన్ఫిగరేషన్ చాలా హెవీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకేనా, బట్ ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఎక్కడ కూడా మనకి యూజర్ నేమ్ కానీ గ్లోబల్ యూజర్ నేమ్ కానీ గ్లోబల్ పాస్వర్డ్ కానీ ఎక్కడ కూడా మనకి రాలేదు. ఓకే, సో గ్లోబల్ యూజర్ నేమ్ కానీ గ్లోబల్ పాస్వర్డ్ కానీ ఎక్కడ మనకి రాలేదు. ఓకే, సో జస్ట్ కంట్రోల్ సి టైప్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ అది కమాండ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. కంట్రోల్-C, జస్ట్ ఎంటర్ టైప్ చేయండి. పోవట్లేదా? సో ఆల్రెడీ మీరు వేరే అజూర్ డెవాప్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నారా మీరు? లేదు అసలు ఏం యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, సో జస్ట్ కంట్రోల్-C కానీ ఎంటర్ కానీ టైప్ చేయండి. సో ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో పని చేయండి లేకపోతే. ఓకేనా, సో వన్ సెకండ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి టెర్మినల్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. టెర్మినల్ మాత్రమే క్లోజ్ చేయండి. టెర్మినల్ ఇక్కడ సైడ్ ఉంది చూడండి, క్లోజ్ చేసి సో మళ్ళీ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి, న్యూ టెర్మినల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు వెళ్ళేసి గిట్ లోకి వెళ్ళండి. అది అక్కడ కాదు ఇక్కడ సో డౌన్ యారో మార్క్, git bash. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి బేసిక్ గా మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గ్లోబల్ యూజర్ నేమ్ అండ్ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో యూజర్ నేమ్ ని పాస్వర్డ్ ని సో బేసిక్ గ్లోబల్ యూజర్ నేమ్ ఓకే అండ్ గ్లోబల్ యూజర్ ఈమెయిల్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ రెండింటిని మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఓకే వన్ సెకండ్. సో ఈ రెండింటిని మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే శరత్, నేను మీకు చార్ట్ విండోలో మీకు కమాండ్ పంపిస్తున్నాను. సో జస్ట్ మీకు కాపీ. ఓకేనా, సో అక్కడ ఏం చెప్తారంటే మీ గిట్ హబ్ యూజర్ నేమ్ ఓకే గిట్ హబ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ గిట్ హబ్ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఓకే, ఓకే, సో చార్ట్ విండోకి వెళ్ళండి. ఒకసారి చార్ట్ లోకి వెళ్ళండి. సో లేదా నేను చెప్తాను టైప్ చేసేయండి. చెప్పండి. సో గిట్ ఓకే స్పేస్ config. Okay, so git space config hyphen space, right? Space hyphen. Okay, so global. Okay, so only single one hyphen. Okay. Hyphen. So global తర్వాత కి మళ్ళీ స్పేస్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చారా? సో స్పేస్ తర్వాతకి యూజర్ డాట్ ఓకే, సో యూజర్ డాట్ నేమ్. ఓకే, యూజర్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఓకే, సో సింగిల్ కోట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే మీ గిట్ హబ్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఒకసారి మీ గిట్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళండి. యూజర్ నేమ్ సో జస్ట్ ఎంటర్ చేయండి అంతే. డూ యూ మీన్ hyphen global? ఓకే, జస్ట్ 2 dashes ఇవ్వండి. 2 ఓకే, సేమ్ కమాండ్ 2 dashes ఇవ్వండి. 2 hyphens ఇవ్వండి. సో git config hyphen global user dot name. Okay, so just enter. Invalid key. User dot name. Key means so just ఒకసారి space user name తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వండి. One second. ఒకసారి గిట్ హబ్ అకౌంట్ గిట్ హబ్ యూజర్ నేమ్ కూడా చూడండి ఒకసారి. క్యాపిటల్ ఏమన్నా అలా ఏమి ఉండదు. బేసిక్ గా క్యాపిటల్ స్మాల్ అలా ఏమి ఉండదు. బట్ ఒకసారి మీరు చూడండి. చూసాను ఇక్కడ ఇదే శరత్ 4MY. ఓకే, సో git config user dot name. One second. ఓకే, సో శరత్. ఓకే
ఒకసారి అయ్యా ఒకసారి మళ్ళీ టెర్మినల్లోకి రండి. సో మళ్ళీ సేమ్ గిట్ కాన్ఫిగ్ గ్లోబ్. ఓకే, నువ్వు మొత్తం టైప్ చేయకండి, జస్ట్ అప్ యారో చేయండి, ఆటోమేటిక్ కమాండ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో యూజర్ డాట్ నేమ్ ఉంది కదా, సో ఈక్వల్ ఓకే ఈక్వల్ స్పేస్ ఇవ్వండి, కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి. ఓకే, స్పేస్ మళ్ళీ స్పేస్ ఒకసారి ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయండి. బికాస్ ఆఫ్ ద స్పేస్ మనకు అది అవ్వలేదు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో గిట్ కాన్ఫిగ్ --- గ్లోబల్ యూజర్ డాట్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో అక్కడ మీరు మీ ఈమెయిల్ ఐడి టైప్ చేయండి, యూజర్ డాట్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు గిట్ హబ్ క్రియేట్ చేసిన ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఈమెయిల్ ఐడిని ఇక్కడ టైప్ చేయండి. ఓకే, ఎంటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో గిట్ కాన్ఫిగ్ సో గిట్ కాన్ఫిగ్ --- లిస్ట్ జస్ట్ ఎంటర్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మీకు యూజర్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు one second guys. Yeah guys, but something was wrong, but this is the method which we need to follow, but don't worry. There are just you can stop your screen sharing. I will show it in mine. Okay, one second guys. So it one second guys. One second, yeah. Guys, you're able to see my screen, right? Yeah. So terminal chudandi, so git status. See, there is a no repository in my account. Okay, so the git config --- list. See, git config --- list ఇక్కడ చూడండి, username is equal to Vedant Gupta dot email is equal to vedantgupta.devops.gmail.com. ఓకే, సో బేసిక్ గా మన యూజర్ నేమ్ అనేది ఇలా యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఇలాగా యాడ్ అయ్యింది అంటే, సో మనం చేసే కమిట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కమిట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో గైస్ one second. So for better understanding I will go with the Linux only, because Windows will make confusion for you. That is what I got. Okay, so I will go with the Linux only. It will be very easy for everyone, but still this we need to do it, don't worry. So EC2 instances, git server, start the instances. Okay, so for better understanding I will go with the Linux only. Okay, but Sharath, don't worry, because this Visual Studio Code anyhow we need to use. Okay. So don't worry about that. Yeah. So still it is a pending. Okay, so meanwhile what I will do, so I will go to my GitHub account. Okay, see in the GitHub account, now go to the repositories. So here, see in my account I have a lot of repository, but in your account you don't have any repository. So here click on a new repository. Okay, so new repository, repository name ఇవ్వండి. So repository name వచ్చేసి నేను morning batch అని ఇస్తున్నాను. సో మార్నింగ్ బ్యాచ్ అనేది నా రిపోజిటరీ నేమ్. ఓకేనా, సో ఆల్వేస్ రిపోజిటరీ నేమ్ అనేది పబ్లిక్ లో ఉండాలి. ఓకే, ఆల్వేస్ రిపోజిటరీ నేమ్ అనేది పబ్లిక్ లో ఉండాలి. సో క్రియేట్ ద రిపోజిటరీ. ఓకే, సో రిపోజిటరీ అనేది మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది. సో వన్స్ రిపోజిటరీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతే, సో బేసిక్ గా మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ విండో వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో దీన్ని ఇలాగే ఉంచండి. ఓకే,
సో యా నా ఇన్స్టెన్స్ అనేది రన్నింగ్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాన్సెస్ ని కనెక్ట్ అవుతాను. ఓకే, సో కనెక్ట్, I will use this one and a terminal. Okay. Okay. Yes, connect అయ్యాను ఇప్పుడు. Okay, so clear. So the git --- version. So git --- version. So git version ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్ లో ఉంది. ఓకే, సో git version అనేది మనకు అవైలబుల్ లో ఉంది. 1 సెకండ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి బేసిక్ గా, ఓకే, సో గిట్ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ ని యాడ్ చేయాలి మనం. 1 సెకండ్ గైస్. సో బ్రాంచెస్ ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్ లో ఉంది. సో గైస్ ఈ డాక్యుమెంట్ లో కంప్లీట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఉంది, బట్ ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద గిట్. ఓకే, సో గిట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇక్కడ. ఓకేనా, సో గిట్ ఇనిట్. ఓకే, సో గిట్ ఇనిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది. ఓకే, సో అది అయిపోయింది. ఓకే, see git config global username, git config global user email. Okay, so git config global user email. Okay, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో ls, సో నాకు ఏ డైరెక్టరీ లేదు, ls-al. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు అన్ని కూడా హిడెన్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, mkdir. ఓకే, సో mkdir వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో వర్కింగ్ dir. ఓకే, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నాకు వర్కింగ్ డైరెక్టరీ వచ్చేసింది. సో cd వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో cd వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. సో ls-lgr. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో, సో ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో నేను గిట్ ఇనిషియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో గిట్ init, సో గిట్ ఇనిట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, ఆటోమేటిక్ గా గిట్ రిపోజిటరీ అనేది ఇనిషియేట్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోకల్ రిపోజిటరీ. ఓకే, లోకల్ రిపోజిటరీ. సో క్లియర్. ఓకే, సో ls-al ఇక్కడ చూడండి, .git అనేది క్రియేట్ అయింది. సో .git అనేది క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో గిట్ ఓకే, సో గిట్ కాన్ఫిగ్, సో గిట్ కాన్ఫిగ్ -list. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ బేసిక్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో నాకు ఏమీ లేదు, అంటే బేసిక్ గా మనం ఎటువంటి యూజర్ నేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయలేరు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, డాక్యుమెంట్ లోకి వెళ్ళండి, ఇక్కడ చూడండి, సో గిట్ కాన్ఫిగ్, ఓకే, -global యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఓకే, గ్లోబల్ యూజర్ నేమ్. బట్ ఈ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి, ఓకే, సో మన గిట్ హబ్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. వేదాంత్, 1 సెకండ్ గైస్. ఓకే, సో 1 సెకండ్, డోంట్ వరీ. ఓకే, యా, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము గిట్ హబ్. ఓకే, సో గిట్ కాన్ఫిగ్ -global user.name. సో గైస్ ఇక్కడ మనం ఈక్వల్ టు యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా పర్లేదు, ఆటోమేటిక్ గా మనకి తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ నా డౌట్ ఏంటి అంటే, సో అసలు ఈ కమాండ్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. సో బేసిక్ గా ఈ కమాండ్ ఎందుకు వాడాలి. ఓకేనా, సో ఈ కమాండ్ ఎందుకు వాడాలి అంటే, వన్స్ GIT-SCM డౌన్లోడ్కి వెళ్ళారు కదా, సో ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో వన్స్ డాక్యుమెంటేషన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ గిట్ రిఫరెన్స్ మాన్యువల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఏంటి, సో కాన్ఫిగ్ కావాలి. ఓకే, సెటప్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో క్లిక్ ఆన్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఆటోమేటిక్ గా మనకి కాన్ఫిగరేషన్ కి సంబంధించిన కమాండ్స్ అన్ని కూడా డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్తాడు. ఓకేనా, సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్స్ లో నుంచే మేము ఈ డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేస్తాము. ఓకే, ఆ డాక్యుమెంటేషన్ లో నుంచే మేము ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మనం తయారు చేస్తాము. ఓకేనా, సో గైస్, శరత్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డౌట్, రైట్? నో, ఈక్వల్ తీసేస్తే ఇస్తే ఇప్పుడు వస్తుంది యాక్చువల్గా యూజర్ నేమ్ అంటే. వస్తుంది, బట్ యూజర్ నేమ్ వస్తుంది, బట్ ఏంటంటే, సో ఐ మీన్, ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ కదా. ఓకే, సో జస్ట్ ఓకే, గిట్ కాన్ఫిగ్ -global user.name Vedant Gupta. So command was not found. What's wrong in this? So git config -. So command was not found. I think single quote. 1 second. Not single quote. Okay. So basically ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఎంటైర్ టెక్స్ట్ అంతా కాపీ అయింది నాకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ సిమిలర్లీ ఏంటి, సో గిట్ కాన్ఫిగ్ యూజర్ ఈమెయిల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏంటి, ఒక యూజర్ నేమ్ ని కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం కదా. సో సిమిలర్లీ
అసలు ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిందా లేదా చూద్దాం మనం. సో గిట్ సో config -list. So why username is not coming here? One second, guys. So user.name. Okay, so git config -list. Yeah, see put చూడండి user అంటే user.name is equal to వేదాంత్ గుప్తా వచ్చింది. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే user.email. సో user.email. ఓకే, సో user.email వచ్చేసి వన్ సెకండ్ గైస్. సో మనము GitHub అకౌంట్ లో ఏ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే వాడామో సో సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి మనం ఇక్కడ వాడాలి. ఓకేనా, సో అకౌంట్స్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో ఇది నా ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకేనా, సో సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ మనం వాడాలి. ఓకే, సో సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ మనం వాడాలి. ఓకే, యా, సో డన్. ఓకే, ఇప్పుడు గిట్ సో config -list. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో user.name వచ్చేసి వేదాంత్ గుప్తా, user.email వచ్చేసి నా GitHub యూజర్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో ఇట్స్ క్లియర్. సో గైస్ అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్? Okay, so guys, up to here any doubt? User, okay, so basically username user email id ni మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసాము. So up to here any doubt? Sairam, Sandhya, Sharath? No, right? Yeah, it's good to go. Okay, so ls. Okay, so ls -lgr. Okay, so basically మనకి ఎటువంటి ఫైల్స్ లేవు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎటువంటి ఫైల్స్ లేవు. సో ఇప్పుడు ఏంటి మనం ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి కానీ సో vim index.html. సో vim index.html. సో h1. ఓకే, just click on a insert. సో h1. ఓకే, ఓకే, సో వెల్కమ్ టు git sessions. So welcome to git sessions. Okay, so h1 close చేశాను. ఓకేనా, ఓకే, సో ls ఇప్పుడు ఏంటి git స్టేటస్. ఓకే, సో git స్టేటస్ లో ఏంటి మనకి ఇప్పుడు అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ అని ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఇది మనకి ఏమని ఉంది, అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ అని ఉంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు దీన్ని ట్రాక్ చేయాలి. సో ట్రాక్ చేయాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి గైస్? git add dot. సో గిట్ యాడ్ డాట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది అన్ట్రాక్డ్ ఏరియా నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో గిట్ స్టేటస్. సో ఇప్పుడు ఇది స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు స్టేజింగ్ ఏరియాలో నుంచి మనం లోకల్ రిపాజిటరీలోకి పంపించాలి. ఓకే, సో గిట్ కమిట్ -m. సో గిట్ కమిట్ -m. సో ద న్యూ ఇండెక్స్ ఫైల్ యాడెడ్. సో న్యూ ఇండెక్స్ ఫైల్ యాడెడ్. ఓకే, ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ఏమైంది? సో బేసిక్ గా ఈ పర్టికులర్ index.html అనే ఫైల్ అనేది కంప్లీట్ గా మనకి ట్రాక్ అయ్యింది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి గిట్ స్టేటస్. ఓకే, నథింగ్ టు కమిట్. ఓకే, నథింగ్ టు కమిట్, వర్కింగ్ ట్రీ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్లీన్. ఓకే, సో దెన్ గిట్ లాగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో గిట్ లాగ్ అంటే సో హూ ఈస్ ద ఆథర్? వేదాంత్ గుప్తా. ఓకే, సో and so ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, ద న్యూ ఇండెక్స్ ఫైల్ వాజ్ యాడెడ్. ఓకే, సో న్యూ ఇండెక్స్ ఫైల్ was added. ls. See index.html. So guys, up to here any doubt? Guys, up to here any doubt? No. It's good to go, right? Yes. Yeah. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను రిపాజిటరీలోకి వచ్చేస్తాను. సో న్యూ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో బేసిక్ గా మన బ్యాచ్ నేమ్ ఏంటి? వన్ సెకండ్. సో B23. ఓకే, సో B23. ఓకే, సో మార్నింగ్ బ్యాచ్. నేను ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. రిపాజిటరీ వచ్చేసి ఆల్వేస్ పబ్లిక్ లోనే ఉండాలి గైస్. ఓకేనా, సో జస్ట్ క్రియేట్ ద రిపాజిటరీ. ఓకే, సో రిపాజిటరీ అనేది మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది. వన్ సెకండ్. సో మనకి రిపాజిటరీ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, యా, సో రిపాజిటరీ క్రియేట్ అయిపోయాక ఇక్కడ చూడండి.
ఓకే సో క్రియేట్ ఏ న్యూ రిపోజిటరీ ఫర్ ద కమాండ్ లైన్. సో ఈ కమాండ్ లైన్ అంతా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే బట్ ఇక్కడ ఏంటి కాకపోతే సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్. సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ డాట్ ఆరిజిన్ అని ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అనే ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ ని కాపీ చేసి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్. సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్. ఓకే సో ఓకే గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్. ఓకే సో థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా గైస్ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. ఓకేనా. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి సో 1 సెకండ్. సో ఇది కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేస్తాను. సో ఎప్పుడైతే గిట్ హబ్ లో మనం ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తామో ఓకే సో రిపో క్రియేట్ చేస్తాము. ఈ రిపోజిటరీ అనేది ఏంటి అంటే ఆరిజిన్. ఓకే ఈ రిపోజిటరీ అనేది మనకి ఆరిజిన్ అన్నమాట. ఓకే సో ఆరిజిన్ అవుతుంది. ఓకే ఈ రిపోజిటరీ యూఆర్ఎల్ ని ఓకే ఈ రిపోజిటరీ యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్ రిమోట్ ఆరిజిన్ ఓకే రిపో యూఆర్ఎల్ సో రిపో యూఆర్ఎల్. ఓకే సో ఈ రిపోజిటరీ యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రిపోజిటరీ యూఆర్ఎల్ ని మనము ఈ లోకల్ క్లయింట్ లోకి యాడ్ చేయాలి. ఓకే ఈ రిపోజిటరీ యూఆర్ఎల్ ని మనం లోకల్ క్లయింట్ లోకి యాడ్ చేయాలి. ఓకే ఈ లోకల్ క్లయింట్ లోకి యాడ్ చేయాలి. సో ఈ లోకల్ క్లయింట్ లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు మనకి లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఈ గిట్ హబ్ అకౌంట్ లోకి వెళ్తాయి. సో ఎందుకంటే ఒక గిట్ హబ్ అకౌంట్ లో మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ రిపోస్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. మనం యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసాము బట్ ఇంకా పాస్వర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయలేదు. ఆ పాస్వర్డ్ నేను చెప్తాను ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అనేది. యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసాము బట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఒక గిట్ హబ్ అకౌంట్ లో మనకి ఎన్ని రిపోజిటరీస్ అయినా ఉండొచ్చు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 రిపోజిటరీస్ ఉంటే ఏ రిపోజిటరీలోకి మనం ఫైల్స్ పంపించేసేయాలి. ఓకే సో అందుకోసం ఏం చేయాలి అంటే మనం ఏ రిపోజిటరీలోకి అయితే ఫైల్స్ పంపించాలో ఆ రిపోజిటరీని మనము గిట్ లోకల్ రిపోజిటరీలోకి ఓకే గిట్ లోకల్ క్లయింట్ లోకి మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో మనం ఇక్కడ గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అయిపోయింది. ఓకేనా. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ రిపోజిటరీ యాడ్ అయ్యిందా అవ్వలేదా మనకి ఎలా తెలియాలి. ఓకేనా. యాడ్ అయ్యిందా అవ్వలేదా ఎలా తెలియాలి అంటే మళ్ళీ సేమ్. సో గిట్ కాన్ఫిగ్ --- లిస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ప్రీవియస్లీ యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ రెండు వచ్చాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి రిమోట్ ఆరిజిన్ యూఆర్ఎల్స్. ఓకేనా. సో రిమోట్ ఆరిజిన్ ఫెచ్. ఓకే సో ఈ ఫెచ్ పక్కన పెట్టేసండి రిమోట్ ఆరిజిన్ URL. సో http so and so. ఓకేనా. సో ఆటోమేటిక్ గా సో గిట్ కాన్ఫిగ్ లిస్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఎందుకంటే ఒక రిపోజిటరీలో మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తామో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ls-lgr. ఓకే ఇప్పుడు index.html ఫైల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి లోకల్ రిపోజిటరీలో ఓకే సో లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉన్న index.html అనే ఫైల్ ని సో లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉన్న ఫైల్ ని మనం ఈ రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి మనం ఫార్వర్డ్ చేయాలి. రిమోట్ రిపో. సో రిమోట్ రిపో ఓకే లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉన్న ఫైల్ ని రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి మనం పుష్ చేయాలి అంటే ఓకే సో గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ మెయిన్. సో గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ మెయిన్. ఓకే మెయిన్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి సో ఫెయిల్యూర్ టు పుష్. ఓకే ఫెయిల్యూర్ టు పుష్ మనం పుష్ చేయట్లేదు. ఎందుకు పుష్ చేయట్లేదు అంటే ఫస్ట్ గిట్ లాగ్ లోకి వెళ్ళండి. ఓకే సో గిట్ లాగ్ లోకి వెళ్తే ఏంటి ఇక్కడ మనకి సో హెడ్. ఓకే సో గైస్ ఈ హెడ్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే సో హెడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు మాస్టర్. ఓకే హెడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద మాస్టర్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే సో గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్. సో ఆరిజిన్ మాస్టర్. ఓకే సో గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ మాస్టర్. ఓకే సో పుష్ అంటే ఏంటి మనం పుష్ అంటే ఫైల్ ని పుష్ చేస్తున్నాము. ఓకే సో ఆటోమేటికల్లీ డోర్ ని పుష్ చేయడం అంటే ఏంటి సో పుష్ చేయడం అంటే నార్మల్ గా తొయ్యడం అనమాట. సో బేసిక్ గా గిట్ పుష్ యూజ్ చేసి ఓకే సో ఆరిజిన్. సో ఇక్కడ ఈ ఆరిజిన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ ఆరిజిన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ రిపోజిటరీ. ఎందుకంటే ప్రతి చోట మనం ఇంత పెద్ద రిపోజిటరీని మనం కాల్ చేయలేము కాబట్టి సో గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ మాస్టర్. ఓకే సో యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఓకే సో ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది కాబట్టి సో అగైన్ మనం యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ మళ్ళీ. ఓకే 1 సెకండ్ గైస్. ఓకే సో అగైన్ యూజర్ నేమ్. ఓకే సో అగైన్ యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది మనకి.
ఓకే. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో బట్ పాస్వర్డ్కి వచ్చేసరికి మనం గిట్ హబ్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు గైస్. ఓకే, గిట్ హబ్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. సో దానికోసం ఏం చేయాలి అంటే మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాక ఇక్కడ మనకి డెవలపర్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఉంటుంది. సో డెవలపర్ సెట్టింగ్స్లో పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్, సో పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ అని చెప్పేసి ఒక టోకెన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ జనరేట్ న్యూ టోకెన్, సో జనరేట్ న్యూ టోకెన్. ఓకే, ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ B23 మార్నింగ్, ఓకే, ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేయండి. సో టోకెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ విల్ విత్ 30 days. సో మీరు అన్ని సెలెక్ట్ చేసేయండి ఇక్కడ. ఓకే, అన్ని సెలెక్ట్. సో వర్క్ ఫ్లో, రైట్, డిలీట్ ప్యాకేజెస్, అడ్మిన్ కీ, ఓకే, అన్ని సెలెక్ట్ చేసేయండి ఇక్కడ మీరు. ఓకే, సో అన్ని సెలెక్ట్ చేసేసి, ఓకే, అన్ని సెలెక్ట్ చేసేసి జనరేటెడ్ టోకెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ టోకెన్ జనరేట్ అయింది కదా. సో గైస్ ఈ టోకెన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ టోకెన్ లేకపోతే మీరు ఫైల్స్ ని పుష్ చేయలేరు. ఈ టోకెన్ లేకపోతే ఫైల్స్ ని పుష్ చేయలేరు. సో జస్ట్ కాపీ దిస్ టోకెన్ అండ్ గో టు టెర్మినల్, ఓకే, అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, బట్ ఈ టోకెన్ మనకు కనిపించదు. సో ఎందుకంటే లైనక్స్ సిస్టమ్ లో పాస్వర్డ్స్ అనేది ఎప్పుడు కనిపించదు. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, సో అండ్ సో. ఓకే, ద ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకి పుష్ అయ్యాయి. సో ఫైల్స్ అనేది మనకి పుష్ అయ్యండి. ఓకే, సో గైస్ ఇదే కదా రిపోజిటరీ మనం క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, ఇదే కదా రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, index.html ఇక్కడికి వచ్చిందా, index.html ఇక్కడికి వచ్చిందా. సో గైస్ చూడండి, సో ఇప్పుడు మనకి లోకల్ రిపోజిటరీలో నుంచి మనకి రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి ఫైల్స్ అనేది మనకి పుష్ అయిందా లేదా గైస్? yes యా. సో ఇప్పుడు సిమిలర్లీ మనం ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాము. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో టచ్. ఓకే, సో గైస్ టచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో టచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ about.html, ఓకే, ls-lgr. సో ఇక్కడ about.html ఉంది. ఓకేనా, సో about.html అంటే అగైన్ మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్. సో గిట్ స్టేటస్, ఓకే, అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ట్రాక్ చేయాలి మనము. ఓకే, సో గిట్ యాడ్ డాట్, ఓకే, సో అగైన్ మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉంది. సో గిట్, సో కమిట్ -m న్యూ about ఫైల్ added. ఓకే, సో ls-lgr. ఓకే, సో ఇప్పుడు about.html ఎక్కడ ఉంది, మన లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ లోకల్ రిపోజిటరీలో ఉన్న about.html ని మనం రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి పుష్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా పుష్ చేస్తాం మనము? ఓకే, ఎలా పుష్ చేస్తామో మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్. సో గిట్ పుష్, 1 సెకండ్ గైస్. సో నేను స్క్రీన్ క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, సో గిట్, ఓకే, సో గిట్ పుష్ -u, సో ఆరిజిన్ మాస్టర్. ఓకే, సో అగైన్ ఇది మనకి యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఓకే, యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, అగైన్ యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ కాపీ ద యూజర్ నేమ్. ఓకే, అగైన్ మళ్ళీ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఈ పాస్వర్డ్ ఏంటి, పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్. సో జస్ట్ కాపీ దిస్ పాస్వర్డ్. ఓకే, పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. సి ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ఈ ఫైల్స్ అనేది మనకి అప్లోడ్ అయిపోయాయి. సో ఈ ఫైల్స్ అనేది మనకి అప్లోడ్ అయిపోయింది. ఓకే, సి ఒకసారి రిపోజిటరీలోకి వచ్చి మీరు రిఫ్రెష్ చేయండి. ఓకే, సి about.html index.html. ఓకే, సి index.html ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాము, 11 minutes ago ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము. about.html 1 minute బ్యాక్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకేనా, సి ఓకే ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి బేసిక్ ఇక్కడ గిట్ లాగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ గిట్ లాగ్ క్లిక్ చేస్తే మనకి 2 కమిట్స్ అవబడుతున్నాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు సేమ్ ఈ 2, ఓకే, సో సేమ్ ఈ 2 కమిట్స్ ని ఇక్కడ కమిట్స్ అని క్లిక్ చేయండి. సి ఇక్కడ మనకి కమిట్స్ అవబడుతున్నాయి. ఓకేనా, కమిట్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మెసేజెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో కమిట్స్ అంటే ఏంటి, మనకి మెసేజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక కమిట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనము కమిట్ మెసేజ్ ఏం రాసామో ఆ కమిట్ మెసేజ్ ఇక్కడ మనకు ఉంటుంది.
ఓకేనా. సో ఆ కమిట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో కమిట్స్ లోకి వెళ్తే మనం లోకల్ రిపాజిటరీలో చేసిన కమిట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ కమిట్స్ లో వస్తుంది. ఓకేనా. సో index.html. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏముంది, index.html లో h1.welcome to git sessions అని ఉంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, index.html ఫైల్ ని మోడిఫై చేస్తాను. ఓకే. సో vim index. ఓకే. సో ll. ఓకే. సో vim index.html. ఓకే. index.html ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేస్తా గైస్. ఓకే. సో ఇన్సెట్. ఓకే. h1 again h1. ఓకే. సో సెకండ్ సెషన్. ఓకే. సెకండ్ సెషన్. ఓకే. సో ఎస్కేప్ wq. ఓకే. సో గైస్ ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ని మోడిఫై చేశాను. సో ఫైల్ ని మోడిఫై చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు, సో గిట్ స్టేటస్ మోడిఫైడ్ స్టేజ్, modified index.html. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో గిట్ యాడ్ అగైన్. ఓకే. సో మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్. ఓకే. సో modified index.html. సో గిట్ కమిట్. ఓకే. గిట్ కమిట్ -m. ఓకే. సో ఇప్పుడు గిట్ కమిట్ -m అన్నప్పుడు ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, సో ఇప్పుడు మనం index.html ఫైల్ ని మోడిఫై చేసాం కదా, సో ఈ ఫైల్ ని మనం ఎందుకు మోడిఫై చేస్తున్నాం అనేది రాస్తారు. ఓకేనా. ఓకే. సో న్యూ కంటెంట్ యాడెడ్. సో న్యూ కంటెంట్ యాడెడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, 1 ఫైల్ చేంజ్డ్, 3 ఇన్సెక్షన్ 1 డిలీషన్. ఓకే. 3 ఇన్సెక్షన్ 1 డిలీషన్. ఓకేనా. సో బేసిక్ ఏంటంటే గిట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ అది ఒక స్పేస్, ఓకే, ఒక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ మనం రిమూవ్ చేసినా సరే దాన్ని ఒక చేంజ్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఈ ఫైల్స్ లో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఈ ఫైల్స్ లో ఏంటి, సో 1 ఫైల్ చేంజ్డ్ అంటే ఒక ఫైల్లో మనకి కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు గిట్ లాగ్. సో గిట్ లాగ్ చూడండి. సో లేటెస్ట్ కమిట్ ఏంటి మనకి, సో న్యూ కంటెంట్ యాడెడ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ న్యూ కంటెంట్ ని ఏం చేయాలి, మనము లోకల్ రిపాజిటరీలో నుంచి రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేయాలి. ఓకే. లోకల్లో నుంచి రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేయాలి. సో రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేయాలంటే ఏంటి, మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్. ఓకే. గిట్ పుష్ -u మాస్టర్. ఓకే. ఓకే. యూజర్ నేమ్ అండ్ అగైన్ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్. ఓకే. సో గైస్ ఈ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో ఎక్కడైనా సేవ్ చేసి పెట్టండి, ఎందుకంటే ఈ టోకెన్ లేకపోతే మనము పుష్ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకే. ఇప్పుడు సేమ్ index.html ఫైల్ సేమ్ వర్షన్ లో అప్డేట్ అయింది. ఓకే. సేమ్ వర్షన్ లో అప్డేట్ అయింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు index.html చూడండి. ఓకే. సెకండ్ సెషన్. ఓకే. సో కంటెంట్ అప్డేట్ అయిందా, సో గైస్ కంటెంట్ అప్డేట్ అయింది కదా మనకి. సో కంటెంట్ అప్డేట్ అయింది. ఓకేనా. ఒకసారి మనం కమిట్స్ లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా. కమిట్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి, న్యూ కంటెంట్ వాజ్ యాడెడ్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇప్పుడు ఈ కమిట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా చూపెడుతుంది. ఓకేనా. సో ప్రీవియస్లీ ఏ కంటెంట్ ఉంది, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రీవియస్ కమిట్, సో గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నది మొత్తం కూడా న్యూ కమిట్ అన్నమాట. సో కొత్తగా వచ్చిన చేంజెస్. ఓకేనా. ప్రీవియస్లీ ఏంటి మనకి, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ ప్లేస్ లో మనకి ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ అంతా కూడా రిప్లేస్ అయింది. ఓకే. చూడండి ఇక్కడ ఈవెన్ స్పేస్ ని కూడా ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ స్పేస్ ని కూడా మనకి డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో గైస్ అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్? So guys, up to here, any doubt? No, Vedam. Okay, it's good to go, right? Yeah. It's good to go, right? Yeah. Okay. So this is all about our first project, guys. Okay. Pushing the code to the remote code repository. Okay. So pushing the code to remote repository. Okay. Manam code ni remote repository loki ela push chestunnamo. ఓకే. లోకల్ రిపాజిటరీలో నుంచి రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి ఎలా పుష్ చేస్తున్నాము. ఓకే. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, కాన్ఫిగ్ ద గ్లోబల్ యూజర్ నేమ్. ఓకే. సో కాన్ఫిగ్ ద యూజర్ డాట్ నేమ్ అండ్ యూజర్ డాట్ ఈమెయిల్. ఓకే. సో సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి మనకి, క్రియేట్ ద రిపాజిటరీ. ఓకే. క్రియేట్ ది రిపో. Okay, so create the repo. Okay, so and add the repo in the local repository. Add repo in okay, add the repo, add the remote repo, add the remote, add the
remote repo in, add the remote repo in local repo. Okay, add the remote repository in a local repository. So what is the third step? So git push -u, so origin master. So git push -u origin master. Okay, 1 second. Okay, so git -u push origin master. So ఇప్పుడు ఇది జరగగానే immediate గా ఏమవుతుంది? సో యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, సో దెన్ అగైన్ ఇమీడియట్ గా ఏంటి? పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్, ఈ పాస్వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? సో గైస్ ఈ పాస్వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? ఓకేనా? సో GitHub అకౌంట్. ఓకే, సో గో టు GitHub అకౌంట్. ఓకే, సో గో టు GitHub అకౌంట్. In GitHub account settings. Okay, so settings, from the settings developer tab. So developer tab. Okay, so from the developer tab, okay, personal access token. So PAT, so personal access token. Okay, so personal access token. So ఈ personal access token అనేది మనకి పాస్వర్డ్. ఈ personal access token అనేది మనకి పాస్వర్డ్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ personal access token అనేది మనకి పాస్వర్డ్. ఓకే, ఈ personal access token అనేది మనకి పాస్వర్డ్. ఓకే, సో దెన్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫైల్స్ అనేది రిప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫైల్స్ అనేది లోకల్ రిపోజిటరీలో నుంచి రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి యాడ్ అవుతాయి. సో గైస్, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ టాపిక్? Okay, so Sairam, Sandhya, Sharath, any doubts, guys? No. Okay, so okay, actually I'm getting only voice from the Sairam. So what about Sandhya and Sharath? No doubts. No, I'm speaking actually. Yeah, okay, so you can able to do it, right? Yes, Vedant. Yeah, okay, guys, so it's all about the today's session. Okay, so in the next session we will working on the restoring the delete commits. Okay, so this one and merging the code from developer to master branch. Okay, so project E1 అని వచ్చేసి చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా? సో రీస్టోరింగ్ ద డిలీట్ కమిట్స్. ఓకే, మనం రేపు వచ్చేసి E2 ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేసేసి E3 ప్రాజెక్ట్, ఓకే, E1 మీద మనం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపే స్టార్ట్ చేద్దాం E1 ప్రాజెక్ట్ కి కూడా. ఓకేనా? యా, ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ టుడే. ఓకే, సో గైస్, వన్స్ అగైన్ నేను మీకు ప్రతిసారి చెప్తున్నాను, ప్రాక్టీస్. ఓకే, మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత కమాండ్స్ అనేది గుర్తుంది. ఎందుకంటే సో డే టు డే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో గిట్, ఓకే, సో లైనెక్స్ కమాండ్స్ వచ్చాయి, అది అయిపోయాక ఇప్పుడు వర్షన్ కంట్రోల్ కి గిట్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనం మావెన్ లోకి వెళ్తే మళ్ళీ మావెన్ కి సపరేట్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ని కమాండ్స్ ని బై హార్ట్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే, సో డే టు డే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీరు, ఓకే, సో మన కమాండ్స్ అన్ని గుర్తుంటాయి. సో అట్లీస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేకపోతే నోట్స్ మీద నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇట్స్ అప్ టు యువర్ కన్వీనియన్స్, బట్ మై ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటాయి. ఓకేనా? Sure. Okay guys, that's it from my side today. Okay, so we will meet on tomorrow. Have a nice day. Bye. Yeah, thank you. Yeah, thank you.